Good afternoon and thanks for joining us on the news at 4 on Lagos Television. I am Aminat Elegushi. The Lagos State Public Procurement Agency has onboarded 159 ministries, departments, and agencies on its e-procurement platform to drive procurement process from conception to delivery. Director General of the State Public Procurement Agency, Fatai Onofowote, who disclosed this at this year's 2024 Procurement Summit, says the state has adopted technology and artificial intelligence in its procurement process to reduce bureaucracy for improved service delivery. We have details in this report. In the face of the dwindling economy and rising cost of goods and services, which has significant implications for public procurement practitioners and service providers, the Lagos State government, through the State's Public Procurement Agency, has brought together stakeholders in the public procurement process and various ministries, departments, and agencies to deliberate and generate ideas that will strengthen public procurement process in the state. Speaking on the theme, ensuring best practices in public procurement in a dwindling economy, the Director General, Lagos State Public Procurement Agency, Fatai Onofowote, says the summit is designed for stakeholders to strategize on ways to drive service delivery without compromising quality or circumventing due process in public procurement. At the various levels where we have found ourselves in the country, how does this reform affect us? How does it ensure that process that needs to be followed is not truncated, or we don't have anything less than what we are supposed to do professionally? So we have put professionals together, we have added stakeholders, so that at the level of operation, the officers in procurement actually have a very good understanding of what is considered as minimum requirement of the various reforms, and they apply it in the various offices where they find themselves, because we are supposed to be an enabler. What we're after is accountability, due process. You know, we normally, before the advent of public procurement agency, people are just doing whatever they are doing. But with this now, and with the help of Lagos State Assembly, we've promulgated law that guides the public procurement. So that is why it is good for the people of Lagos State. Special Advisor to the Governor on Taxation and Revenue, Abdulkabir Ogungbo, speaks on the impact of statutory deductions and the recently launched Lagos Revenue Portal. This is just to reassure our people that our programs are designed to alleviate some of the challenges that we're facing, and it's going to improve as we go along. So we are confident that is a system that will improve whatever we're doing. No adherence to best practices in the implementation of the public procurement law is a serious offense which is punishable under the law. You must therefore desist from unlawful actions which can bring the state government into disrepute and cast doubts on the integrity of the public procurement system of the state. It is expected that the summit will produce resolutions that will strengthen the capacity of the state's public procurement agency to design and implement strategies and policies that will drive improved service delivery. The Lagos State government is harped on the need for road users, transport workers, unions, and other stakeholders to obey traffic rules and regulations to ensure safety of lives and property on Lagos roads, particularly during the Ember months. This is the core message at the 2024 Ember Months campaign on safety advocacy in Lagos. We have details in this report. Is one of the busiest motor parks in Lagos. Ojodu Berger is the melting point for both interstate and intrastate buses. This gathering to my left is about dispelling the Ember Month myths. It's a safety advocacy campaign. What we are after is safety, which is very germane, which is very critical to Mr. Governor. So we are encouraging drivers to do it rightly, so that Lagos will be safe, not only for them as drivers, for all citizens. So the factor is human factor. And how do you reduce it? Use your seat belts. Make sure that if you want to receive any phone calls, you park your vehicle so that you won't have this distractive driving. Don't take hallucinating drugs that will cause accidents.
have a good knowledge of the road signs, and a good knowledge of the state traffic law in any state that you go to. There is no myth about Ember Month. If you know that you are going back home to meet your relatives at home, that will give you the courage to be able to say, okay, I want to be safe on the road. And we also tell them that during this month, their safety is more important to them. What to do about synergies, state of the cars, physical health such as eyes and fitness, as well as how to curtail the excesses on the road is what is being drummed into the ears of these drivers and owners. The rule and regulation we do maintain before they came is different. Their own is different. Even though their own is supposed to be a special one because wherever they are coming from, there's a rule and regulation. But when they come to Nigeria, they behave, this is my country. They can do and undo. We are using that opportunity to address ourselves that calm down. If you can succeed this year, definitely you will do the next year. But if you payment for this year, no hope for you for next year. Advocacy, continuous engagement of drivers will go a long way to let us achieve our aims and objectives. According to LATRI and other road safety officials at this advocacy campaign, there is no special devil about the Ember Month. Obeying road safety laws plus contentment is a sure way of dispelling the Ember Month myths. From Kosoko bus stop here in Ojodu-Bega, I am Joshua Murakinyo reporting for Lagos Television News. In sports, selected boxers from the just concluded Lagos Individual Boxing Club Championship will resume camp ahead of the National Sports Festival in Abeokuta, Ogun State. The highly successful championship held in Mushi was commended by stakeholders who acknowledged the impact of the event on youth development, calling on the Lagos State government to sustain the initiative. We have details in this report. Director General, Lagos State Sports Commission, Lekan Fatodu, says the main purpose of the Individual Boxing Club Championship was to rejuvenate grassroots development, noting that the initiative will be replicated across various sports. Fatodu made the statement at the grand finale of the 7-day championship held at the Archbishop Agei Open Field, Ilasamaja, Mushin. The Director General noted that the championship has helped the state to identify talent in several communities while assuring further engagement for young people to harness hidden sporting talents. Fatodu emphasized that the event has exceeded expectations with more registration and interest from different boxing clubs than anticipated. Boxing clubs who have actually identified interest, and we were equally very, amazed with the performances and the skills of many of these guys who have been competing within the last 1 week. So it shows very well to us that there is so much we can gain in different sporting areas in Lagos State. Chairman Odiolowo Ojuwoye Local Council Development Area, Razak Ajala, applauded the Lagos State Sports Commission for bringing the competition to Mushin. Ajala described the event as one of the interventions of the present administration to positively engage the youth and encourage hidden talents within the locality to use the platform to promote and project themselves from Mushin to the world. It is our strong belief that one of the veritable platforms we can use to actually make our youth to be responsible and to use their bubbling energy to a productive venture instead of allowing them to use it to unleash terror on the innocent resident of the local council development area is through sport. Hence our investment. The Lagos Individual Boxing Club Championship will be used to select athletes that will represent Lagos at the forthcoming National Sports Festival Gateway Games coming up in January. The first runner-up, second, third and fourth have been invited to come to camp, and which we will start. The first round of open camping will start in another 1 week's time for them to start pairing with each other, to look at them. After 4 weeks period, we will go into closed camp session. A total of 164 bouts in both male and female categories were decided in the course of the 1-week championship. Certificates and medals were presented to top pugilists across different weight categories. For more news, connect with Lagos Television on this social media.
Many thanks for staying with us. Please remember to call the Lagos State toll-free lines 767 or 112 in case of emergencies. I am Aminat Elegushi. Up next are the version of the news in Yoruba and Ogu. ẹ kúrọ̀lẹ́ o ìròyìn ní ṣókí la máa fún yín ní iléeṣẹ́ tẹlifíṣàn ìpínlẹ̀ Èkó Adéwálé Adékànmí ní oníròyìn ìròyìn ọ̀hún rèé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé àjọ tó ń bójútó nǹkan rírà lẹ́nu iṣẹ́ ọba ìpínlẹ̀ Èkó ti fi àwọn ẹ̀ka àti iléeṣẹ́ ìjọba 19 sórí òpó ayélujára wọn láti ṣe atọ́nà ètò nǹkan rírà láti ìgbà ìgbèròpinnu títí tí nǹkan tí wọ́n máa rà náà tó yí ó fi máa dé ọwọ́ wọn ọ̀gá àgbà àjọ náà Fatai Ọ̀nàfọwọ́tẹ̀ tó ṣe aṣọ lójú ọ̀rọ̀ yìí níbi àpérò lórí nǹkan rírà tọdún 2024 sọ pé ìpínlẹ̀ yìí ti ń lo ọ̀nà ìmọ̀ ẹ̀rọ àti ìwùmọ̀ àtọwọ́dá ìyẹn artificial intelligence lórí ètò nǹkan rírà láti dín họ́wùhọ́wù kù àti mímú kí nǹkan túbọ̀ ṣẹnu rẹ̀ sí i lójúwòye bí ètò ọrọ̀ ajé bí ó ṣe fararọ táwọn nǹkan gbówó lórí tẹ́yìn náà sì ń nípa tó lágbára lórí àwọn òṣìṣẹ́ ètò nǹkan rírà àtàwọn olùṣe iṣẹ́ àgbàṣe ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó nípasẹ̀ àjọ tó ń bójútó nǹkan rírà wọ́n ṣèpàdé àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lẹ́ka nǹkan rírà lónírúurú iléeṣẹ́ aṣojú ọba láti jíròrò kí wọ́n sì ṣe àgbékalẹ̀ àwọn ìlànà tí yóò mú okun ètò nǹkan rírà lè dandan ní ìpínlẹ̀ yìí ní sísọ̀rọ̀ lórí àkórí tí wọ́n pè ní rírí àrídájú ọ̀nà nǹkan rírà tó dáa jù nínú ètò ọrọ̀ ajé tí kò bára dé ọ̀gá àgbà àjọ tó ń bójútó nǹkan rírà ní ìpínlẹ̀ Èkó Fatai Ọ̀nàfọwọ́tẹ̀ sọ pé àpérò náà ni wọ́n gbé kalẹ̀ láti foríkorí kí wọ́n fi kùnlukùn lórí ọ̀nà tí nǹkan rírà yóò fi sunwọ̀n sí i láì gbọ̀jẹ̀gẹ́ tàbí yí ìlànà nǹkan rírà po olùgbaninímọ̀ràn pàtàkì gómìnà lórí owó orí àti ìpawówọlé Abdulkabir Ògúngbó wá sọ̀rọ̀ lórí ipa owó pípọn dandan ní yíyọ àti ojú òpó ìpawówọlé ní ìpínlẹ̀ Èkó èyí tí wọ́n ṣe ní àìpẹ́ yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti tẹnumọ́ ìjẹ́ pàtàkì káwọn tó ń lo ojú pópó àwọn onímọ́tò àwọn ẹgbẹ́ awakọ̀ àtàwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lójú pópó máa pa gbogbo òfin àti ìlànà ọkọ̀ wíwà mọ́ ní gbogbo ìgbà àti nígbà gbogbo kí wọ́n lè máa dáàbò bo ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú lójú pópó ní pàtàkì láwọn oṣù bàbàbà òpin ọdún èyí gan ni kókó ọ̀rọ̀ níbi ìpolongo oṣù bàbàbà àti ààbò lọ́dún 2024 tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Èkó ìjàmbá ọkọ̀ tó máa ń pọ̀ láwọn ojú pópó láwọn oṣù bàbàbà ìparí ọdún ló máa ń ṣokùnfà ìpè fún wíwakọ̀ lọ́nà tí ó yẹ ní Bọ́níkàmp erékùṣù Èkó ni wọ́n ti wá pe àwọn awakọ̀ sákìyèsí lórí ìjẹ́ pàtàkì pé káwọn náà máa pe àkíyèsí sí ìlera wọn àti sí gbogbo òfin ìrìnnà ọkọ̀ lójú pópó ní ìbámu pẹ̀lú ọ̀gá àgbà LASRA àrídájú ààbò lójú pópó ní ìpínlẹ̀ yìí ó di dandan ó di túláàsì èyí ló sì bí ètò ìkọ́ni ìtúnikọ́ lóòrèkóòrè àti fífún àwọn awakọ̀ níwèé ẹ̀rí lára àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ tí wọ́n wà níbi ètò náà ó ní nínú àwọn ológun àwọn òṣìṣẹ́ ètò ẹ̀ṣọ́ ojú pópó nípínlẹ̀ Èkó LASTMA wọ́n wá rọ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ọkọ̀ wíwà pé kí wọ́n máa ní ìmọ̀ tó péye nípa ọkọ̀ wíwà kí wọ́n sì rí i dájú pé ọkọ̀ wọn dúró re kí wọ́n tó gbé sójú pópó kí wọ́n wá fìdí ààbò múlẹ̀ kí wọ́n sì kópa tó dáa nínú ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ Èkó. Eré ìdárayá àwọn abẹ̀ṣẹ́kù bí òjò tí wọ́n ṣà nínú ìdíje ẹ̀ṣẹ́ kíkàn ní ìpínlẹ̀ Èkó wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ ìpàgọ́ ṣáájú ìdíje àpapọ̀ tó máa wáyé ní Abẹ́òkúta ìpínlẹ̀ Ògùn ìdíje èyí tó wáyé pẹ̀lú àṣeyọrí ńlá ní Mùṣín làwọn alẹ́nulọ́rọ̀ lù lọ́gọ ẹnu fún ipa
èyí tí ìdíje náà kó lórí ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n sì rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó pé kí wọ́n má jẹ́ kó tán síbẹ̀. Ọ̀gá àgbà àjọ tó ń ṣàkóso eré ìdárayá nípínlẹ̀ Èkó Lékan Fátódù sọ pé lájorí ìdíje ẹ̀ṣẹ́ kíkan ẹlẹ́nìkọ̀ọ̀kan náà ni àtúngbédìde ìdàgbàsókè lẹ́sẹ̀ kùkú pé irú ìdíje báyìí ni wọ́n máa ṣe jákèjádò agbègbè ní ìpínlẹ̀ yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ni Fátódù sọ níbi àṣekágbá ìdíje ọlọ́jọ́ méje tó wáyé ní pápá ìṣeré Archbishop Age Ìlásàmàjà ní Mushin. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀gá àgbà náà ṣe lákìyèsí pé ìdíje náà ti ṣèrànwọ́ fún ìpínlẹ̀ yìí láti ṣe àwárí àwọn ẹ̀bùn lóríṣiríṣi tí wọ́n sì fi dáni lójú pé wọ́n máa ṣe púpọ̀ sí i lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n lè ṣe àwárí àwọn ẹ̀bùn tó farasin nínú eré ìdárayá. Alága agbègbè ìdàgbàsókè Odi Olówó Ojúwòye Honorable Rasak Àjàlá wá gbé oríyìn fún àjọ tó ń bójútó eré ìdárayá nípínlẹ̀ Èkó fún gbígbé ìdíje náà wá sí Mushin. Ìròyìn ní ṣókí kò jù báyìí lọ. Adéwálé Adékànmí lórúkọ tèmi, ẹni tí ó bá ṣe àtúpalẹ̀ sídé ògò máa gbèjòsú ó ti múra sílẹ̀. Àìbámọ̀ tí ẹ bá ṣe kòńgẹ́ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó nílò ìdásí ìjọba ní kíákíá ẹ pé 767 tàbí 112 ọ̀fẹ́ nìpè. Nǹkan wà ní ṣe wá, àwa la máa ṣe nǹkan. Mẹ́sílẹ̀ mi kódìlẹ̀ wẹ̀ níbi sọ́kúdà zọ́ àǹfààní gbọ́tọ̀ nínú ilé ìtàn tẹlifíṣàn àwọn ìtàn lílé náà a ó gbé ìjọsú. Àwọn ìhọ́dúdú kò bá sí òpilé gbọ́dọ̀ àzọ́wé iná bá sí ònú ìhọ́ náà dẹ̀vízọ́wé àzọ́tẹ̀lẹ̀ pọ́tò àyè mátìmẹ̀ èhìwẹ̀ yédọ̀ yé bá sí nádọ́mọ̀dọ̀ yé pẹ̀lú kún ònú ìhọ́ dọ́gbọ̀n zízá ti tò mọ̀kó tán. Ọ̀gá àzọ́wé lọ́tàn Fatai Nọ́fọ̀ọ́ tẹ̀wẹ̀ dọ̀ pé ètò òpilé yé bá sí òwe 2024 tán gbọ̀n èyí sì gán zá òmòho nádúpẹ́ nìkún ònú ìkọ̀ yìí tán gbọ́dọ̀ ṣíṣe ti tó dàgbédá yìí náà tó mẹ́nulẹ̀ nílẹ̀ kásábìtàn bọ́sẹ̀ òṣèré bíi dógbèdọ̀ tó dín he ònú lẹ́pọ̀ fífẹ́ kọ́ bọ̀ ẹ́ sọ́yìn dàdà náà yìí níhọ̀ ònú dàgbé náà ònú ṣíṣá tó mẹ́nutàn lẹ̀ ó gà mọ́ àzọ́wé iná kúlùkù ònú ìhọ̀ lẹ̀ tó àyèmátẹ̀yìn ó wọ ẹ̀sán yìí ló bá sí òpìlì epo mẹ́yòwó kúrálẹ̀ kó gbọ́dọ̀ àzọ́wátọ́ àzọ́wé iná ònú náà họ́lùdù dín Fatai Nọ́fọ̀ọ́ tẹ wá tẹ́dọ̀ òwe tán jídọ̀ tó dín dé ònú lẹ́ẹ̀fẹ́ pẹ́dọ́ eyín dàda náà yé níhọ̀ ònú náà àzọ́wátá ilẹ̀ níhọ̀ ònú náà àzọ́wé dòpòdòpò ṣìgbà ní yé náà họ̀nú lọ eyán yé nínú ònú yé sìgá họlẹ̀ gbọ́dọ̀ yé ní máa sọ́họ̀ ònú emmanuel náà ònú zizá lẹ́nu òtù yé wá dáná yé dọ̀ yé nínú zá òmọ̀ gbọ́dọ̀ ti tò he yé na yọrọ artificial intelligence náà ònú kíkọ yé tán lẹ́ẹ̀pọ̀ ládùmọ̀dọ̀ àzọ́ yé tán èyí nìkan mọ́dọ̀ pẹ́lẹ́wẹ̀ àyínà mẹ́tọ́ àyè mátẹ́gá tán dọ́gbọ̀n tapọ́sí hó Abdulkabir Ògúngbó lọ́sùnwádọ̀ hó tán dọ́pla tìtò lọ dọ̀ ẹ̀náyán náà yé ní dídò náà ònú kíkọ yé tán pọ́ ziza òmọ̀pọ̀ náà nìkan yìí dọ́sìgá pé àzọ́ yé tán tó àzọ́ wéde pépé yé zé èdómẹ́ tó dín he gbẹ̀tẹ́lẹ̀ kò ṣiṣẹ́ pọ́ fífó òwe lọ́tàn wúwẹ̀ àwọn ìhọ́dúdúdọ̀ yẹ kó bá sí ònúnilá náà tó mẹ́nulẹ̀ àlèozantọ́lẹ̀ kódó òun kútọ́lẹ̀ kódó ògbẹ́ àzọ́wátọ́ òun kúkútọ́ dọ̀ eyín dàdà náà yẹ ní hodó òsẹ́ sẹ́kílímásẹ̀tọ̀ tó àyè má tẹ imẹ̀ ládùmọ̀dọ̀ gbẹ̀tọ́lẹ̀ sí gbígbọ́ títò dàgbìmẹ̀ kódó òun ti dólẹ̀ nígbàbú tó òjẹ́lọ́mẹ̀ èkéwẹ̀ ògbèyé yíra náà tó mẹ́nulẹ̀ wònúyé bá sí ònúnilá kódó òhódìdọ̀ tó títò 2024 ember month èyí bá sí tó àwọn lè fi títò lọ ẹwà yìí tó bonicap àwọn lè fi wúwẹ̀ yìí dọ̀ gáàzán wílá street tán dọ̀ èyí dandan náà yìí ní bá sí títò èyí nǹkan bọ̀ fínà èyí pípò àzánwátọ́ nurtw pò náà yìí ní lóyún tó dín ẹ máa yóò jẹ́ ẹ̀jẹ̀dọ̀ yìí nínú ohun ìwúgá dọ̀ yìí ní hodó sẹ́yìn yìí klandófò dógbàùn yìgọ̀yìgọ̀ tó àmì olẹ́ ẹ̀pọ́jì mọ́dùpọ́lọ́ èyí sọ́ àdé àyínà yìí dọ̀ ní yìí náà tán yìí ní mọ̀dọ̀ ọ̀hún yìí tàn etí tó dàgbé mẹ́
heye do upo ohun azon wata ohun kutole uwe iso do upo medopodopo ino kuhun bodo alizantole to aye mate ime ahu dida yedo akotoku hotole to aye mate uwe na gona ahu dida lo ina wa ye ne otogbutan ina wa yi to Abeokuta Ogunye mate to mademe to heye fo to Mushin to fi uwe me tito popo yepo ze ogloda ga na onu ye basi edike ye mo talent jojale ko fun yo yiro aye mate ene holudo aye mate ton do ye ni gwalo na ahu dida akodokun ton na nukon yin do se ga apply ahu dida lo oga azanwe no ponukun ahu dida hoto aye mate ime le kon fatodu do titulo uwe ye bibasi na do modo ye ze ahu dida daga to ledoleme fatodu so wa tedo ho ton do ehewe edo to weniye fo ahu dida lo azasha weton hey ewa yi to ahun date Archbishop Agiton to Ilasamaja to Mushin yewado to the fe ahun didalo dena wa yi to Ogunye mate we to dido tin do awon ni na tota na nukon yin do siga pla ahun dida hulepo to aye mate ime ema bugale saje ga shiro po de me na so ye lele di buana mi shigba ninu ajijijo me fili bojiro 767 ka ba want to yi na so mi wa gbejo sudo mi le pe nu kwa zongo àrùn onígbá méjì tí wọ́n ń pè ní kọ́lẹ́rà àrùn burúkú tí ń ṣekú pani béèyàn bá jẹ oúnjẹ àbí mu omi tí kò dára ó lè tibẹ̀ lùgbàdì àrùn onígbá méjì tó ń dúnkokò mọ́ ìlera ẹ̀dá àrùn yìí máa ń tàn kálẹ̀ bí iná orí pápá torí ó ń ti ọ̀dọ̀ ẹnìkan ran ẹlòmíràn ó sì lè pa odidi ìlú run ní wàràǹsesà àwọn àmì tí a lè kíyèsí ni ìgbẹ́ gbuuru èébì àti kí omi ara máa gbẹ bí kò bá tètè rí ìtọ́jú tó yẹ lásìkò ó lè padà yíwọ́ o pẹ̀lú bó ṣe le tó yìí àrùn kọ́lẹ́rà ṣe é dènà ó sì ṣe é tọ́jú ìgbésẹ̀ 5 kan ṣe pàtàkì láti gbé ká lè dáàbò bo àwọn ẹbí wa àti àwùjọ wa ẹ rí dájú pé omi tó dára lẹ̀ ń mu torí ọ̀nà kan gbòógì láti dẹ́kun àrùn kọ́lẹ́rà ni mímu omi tó dára torí náà a gbọ́dọ̀ tọ́jú omi wa ká tó mu wọ́n ọ̀nà kan tó dára jù ni pé ká máa sí omi wa bí kò bá wá sí àyè àti sí omi a lè mu omi inú ike tí wọ́n ti ṣe ní ìlànà ìgbàlódé àmójútó lórí ibi tí omi ti ń jáde wá àti ìjẹmọ́tó ló lè mú ẹ̀dínkù bá lílùgbàdì àrùn kọ́lẹ́rà ìmọ́tótó